أبنائي طلبة كلية طب الاسنان جامعة ميسان، اليوم نبتدئ محاضرتنا الأولى. هذه المحاضرة تحتوي على hints أو tips مهمة جدا، وهي موجودة لديكم في المحاضرات التي أعطيت لكم خلال هذه السنة. Now we are start with the term malocclusion. The definition of malocclusion: a condition where there is departure from the normal relationship of the teeth to other teeth in the same dental arch and or to the teeth in the opposing arch. إذن أنه المالأكلوجن هو الأوبوزيت للنورمال أكلوجن، وبذلك أنه تكون وضع الأسنان وعلاقتها ما بين الفكين علاقة مختلفة عن العلاقة الطبيعية اللي راح نجي نسرد بهذا المحاضرة. في هذه المحاضرة we can see here in this photo that the relationship between the upper molar and the lower molar, according to the angle classification, mesial-buccal cusp of the upper molar embedded in the buccal groove of the lower molar. According to the angle classification، اعتمد دكتور أنجل على العلاقة ما بين الضرس الأول upper molar, upper first permanent molar, and the lower first molar permanent molar. وهذه العلاقة هي من خلالها راح نحدد نوع الإطباق الذي راح يكون عند الشخص اللي مراد فحصه، وبذلك راح لا أكثر من ذلك دكتور أنجل فأعطى أهمية للعلاقة ما بين الكناين upper canine and the lower canine. Mesial slope of the upper canine must be slide or embedded on the distal slope of the lower permanent canine. على اعتبار أنه الأستيك هي مهمة جدا، ولهذا في بعض الأحيان يكون عندنا extraction بالديسيديوس teeth اللي يسبب لنا migration or drifting in the molar، ويعطينا إطباق أو يعطينا علاقة ما بين الضرس الأعلى والأسفل غير العلاقة اللي أشار إلها دكتور أنجل. ولذلك نعتمد على الكناين بالدرجة الأساسية والمهمة في بعض الحالات. Malocclusion can be created by رقم 1 malposition of individual teeth in the normally related arches and the bases. Number 2, malrelation of the dental arch on the normal related bases. Number 3, malrelation of the apical base maxilla and mandible. Therefore, these conditions which are lead to the malocclusion. Now, we have malposition of the individual teeth. In this case, literature use suffix version to identify the malposition of the teeth in relation to the line of the occlusion. Version, maxillary line of occlusion and mandibular line of occlusion. This line in which are passed on the specific anatomical landmark in the upper arch, and we have another line also passed on the specific surface and anatomical landmark in the mandible. Therefore, there is a difference between the upper maxillary line of occlusion and the mandibular line of occlusion. Any deviation of the teeth from this line in the maxilla or in the mandible lead to the type of the malocclusion. Malposition of the individual teeth, here we can see palatoversion. Palatoversion, that is mean lingual
linguoversion, lingual to the normal position. Therefore, the teeth or the tooth will move lingually away from the line of occlusion, and this lead to this palatoversion or linguoversion to the normal position. Also in this photo we can draw the line of the occlusion in the maxilla and the malposition of the individual teeth. Here we can see in the upper left premolar, which are passed buccally opposite to the previous photo. Labioversion towards the lip or towards the cheek. Buccoversion. Linguoversion, that means tooth move, that means tooth lingually to the line, while the buccoversion, that means tooth move buccally toward the lip or the cheek. Malposition of the individual teeth. Here we can see the torusversion, this rotated around its long axis of the tooth. The upper center and the upper right side rotated, and this rotated around the long axis of its tooth lead to the rotation. The rotation here is very clear. Malposition of individual teeth. Infraversion. Infraversion did not arch the line of the occlusion, did not reach the line of the occlusion. Infraversion, that mean intrusion. هنا معناتها أنه التوث يعاني من intrusion، ولهذا يكون بعيد عن line of occlusion. Did not reach to the line of occlusion. Malposition of individual teeth. Supraversion. هنا supraversion opposite of the infraversion. That means extended past the line of occlusion. هنا نقدر نقول السن بإكستروجن، لهذا أنه هو يبتعد أو يمتد ما بعد اللاين of occlusion. Malposition of individual teeth here in the upper right canine. Mesioversion, mesial to the normal position, and distoversion, distal to the normal position. The position or the location of the malposed tooth and either infraversion, supraversion, mesioversion, distoversion, buccoversion, linguoversion. This summarizes all the conditions which are see in this lecture. Malposition of the individual teeth. Transversion, wrong order in the arch. Transposition. Here we can see the canine replace the first premolar, permanent premolar. The position of the canine take the position of the first permanent premolar, or the first premolar in front of the canine in the arch or near to the lateral. Therefore, imbrication, teeth which are irregularity placed in the arch due to the lack of this space. Imbrication, that means the crowding, the teeth which are irregularity place in the arch due to the lack of the space. There is no sufficient space and lead to the imbrication. Here we can see the imbrication due to the insufficient space and lead to the crowding and overlapping is very clear. Marrellation
of the dental arch. The second condition which are lead to the malocclusion malrelation of the dental arches. إذن العلاقة بين الdental arch هي تأتي أو ممكن أن تنتج لنا نوع من أنواع المalocclusion. These terms are used to describe variation from the normal relation of the dental arch to the one another in the horizontal plane, anterior, posterior or lateral and vertical plane. الآن راح نأتي إلى العلاقة ما بين الارشز، وتكون هاي العلاقة ما بين الفكين العلوي والسفلي معتمدة على 3 dimension: anterior, posterior, vertical and horizontal. This is a very important during putting our treatment plan. Therefore, there is a priority in this step. The first plane must be corrected horizontal, followed by vertical, and finally anterior, posterior or sagittal plane. Therefore, if we are see the case of a class 2, that means advancement of the maxilla or increase of the overjet or deep bite or normal bite, the first step we must correct the horizontal plane, followed by vertical plane, and finally sagittal or anterior posterior, and never ever start with the anterior posterior or sagittal plane. Here we can see anterior posterior plane. Definition of the overjet. Overjet, that means is the distance between the labial aspect of the lower incisor and the palatal aspect of the upper incisor when the teeth are in the centric occlusion, not in the centric relation. In the centric occlusion, it is normally 1, 2, 3 or 4 millimeters. Or overjet can be increased over 4 millimeters, that means abnormal condition, or less than 1 millimeter lead to the edge-to-edge or minus overjet. Therefore, the distance between palatal aspect of the upper incisor and the labial aspect of the lower incisor can be described the overjet. Overjet term or overjet must be calculated during diagnosis of the patient. The diagnosis of the patient and measure the overjet by using vernier, dental vernier use, or can be used a flexible ruler. This is a flexible ruler and can be used here as shown in the photo and measure the distance between palatal aspect of the upper and labial aspect of the lower incisor. Anterior posterior post-normal occlusion, increase overjet. Post-normal occlusion, increase overjet, and this increase overjet which are lead to the condition of the malocclusion, and this is due to the many causes for that. Now we describe the increase of the overjet which lead to the traumatic occlusion, as can be seen here in this photo. A pre-normal occlusion or edge-to-edge bite, reverse overjet, anterior cross bite, and this lead to the another type of the malocclusion due to the decrease of the increase overjet, decrease overjet, or deviation of the normal from 1
to 4 millimeter, 2 to 4 millimeter. This lead to the abnormal condition. After treatment, here the correction of the overjet and become normally. Postural, a pre-normal occlusion, functional malocclusion. Here we must be taken in consideration. This must be taken consideration, occlusion or functional malocclusion. Lateral, midline coincidence. Here the midline is a very important from the aesthetic view. Therefore, the diagnosis of the case from the static is a very important. The midline must be coincidence between the upper arch and the lower arch. The deviation about 1 to 2 millimeter left or right may be considered aesthetically acceptable, but if more than 2 millimeter may be considered abnormal and lead to the deviation and asymmetry during bad smiling during patient dynamic or static smile. Number 2, posterior crossbite. If we have anterior crossbite, that means there is also posterior crossbite, because the crossbite divided into anterior crossbite and posterior crossbite. An abnormal relation of one or more teeth of the opposing arch in the buccolingual direction. It is possible to assign that the arch at the fault and the direction of the deviation in the name of a crossbite. Example, posterior buccal crossbite. This means that the buccal cusp of the maxillary buccal teeth occlude within centric fossa of the mandibular teeth. هنا أعزائي الطلبة لازم أنه تقرون موضوع الكروس بايت بتمعن أكثر. classification of cross bite، كيف أنه ممكن أنه نقسمها إلى anterior cross bite اللي تشمل الأسنان الأمامية العلوية، واحتمال يكون هذا single tooth، يكون central أو lateral يعاني من كروس بايت، أو يكون احتمال group of the teeth all four anterior، واحتمال الكناين، احتمال البريمولار، فاحتمال انه يكون بسن واحد، واحتمال يكون باكثر من سن، مجموعة اسنان. لذلك انه الكروس بايت راح تكون اما anterior وتكون بهيئة age to age، حالة age to age، او حالة الاكلوجن تكون -1 -2 reverse overjet بجروب أو بسنجل توث. كذلك هناك كروس بايت بالمنطقة الخلفية من الأرض، بالأسنان الخلفية، البريمولر والمولرز، وبهاي أنه إحنا انطيناها تعريف أنه يكون البكل كسب of maxillary buccal teeth، يعني البوستيريور teeth occlude with the centric fossa of the mandibular teeth. بهالحالة راح تكون البكل كسب ما تكون overlap or touch مش للبكل surface of the lower، راح تكون بالcentral fossa. mandibular posterior buccal crossbite. الحالة الأخرى اللي عندنا mandibular posterior buccal crossbite اللي راح نقول عليها السيزر بايت. السيزر بايت several adjacent posterior teeth overlap vertically in the habitual occlusion without contact of their occlusal surface. إذن a deviation of the teeth could be buccal or lingual. فإذن هنا راح يكون عندنا deviation ويؤدي إلى السيزر بايت. In the
unilateral crossbite, the etiology is usually soft tissue behavior, but may be also due to the slight skeletal disturbances, unilateral scissor bite. إذن هو يكون السوفت تيشو كإتيولوجيكال فاكتور، ولكن في بعض الأحيان السكليتال فاكتور أيضا إلى سبب. مثلا احنا نلاحظ بالكروس باي يكون في الماندبل أو الماكسيلا، وراح نشوف أنه العلاقة ما بين الأسنان الخلفية وطبيعة الإطباق اللي تطرقنا إلها. في بعض الأحيان الشخص اللي يمص أصبعه، أو الثامب ساكينج، أو الفينجر ساكينج، أو أي باد هابت أخرى ممكن أنه يستخدمها، راح نشوف بريشر من المسيتريك muscle أو muscle mastication and facial expression, which lead to the push the posterior teeth inside the arch and lead to this crossbite. وفي بعض الأحيان هذا السبب يكون مشارك ويا السوفت تيشو السكليتال problem or disturbances. الآن راح نتطرق إلى مصطلح التلسكوبيك بايت. Telescopic bite, this is a complete maxillary buccal or mandibular lingual crossbite. Reverse telescopic bite is the opposite. For example, has to be bilateral. برودي syndrome، لما نتطرق إلى syndrome اللي هو برودي syndrome, this is a complete maxillary buccal crossbite in which the maxillary dental arch is a wide and buccal to the contain the mandibular arch. This rare situation is seen in the extreme class 2 anomalies with the maxillary hyperplasia. في الكيسز اللي هي تكون typically أو class 2 anomalies with the maxillary hyperplasia، راح نشوفها التلسكوبيك بايت أو العلاقة ما بين الفك العلوي والفك السفلي من منطقة الأسنان الخلفية، وكما تلاحظون في الصورة جدا واضحة هذه العلاقة. الآن أعزائي الطلبة، راح بعد ما كملنا الأوفرجت، العلاقة الأمامية الخلفية anterior posterior relationship sagittal relationship، بعد ما تطرقنا انطينا hints على الكروس بايت والانتيريور والبوستيريور كروس بايت، وكذلك السيزر بايت والتلسكوبيك بايت. كل هاي الأنواع اللي هي أنواع من المال occlusion نتيجة deviation from the normal occlusion. الآن نتطرق إلى المحور الثاني أو البلين الثاني اللي هو الفيرتيكال بلين، اللي هو مصطلحا الأوفربايت. الأوفربايت can be defined its amount of overlap of the upper incisor to the lower incisor. In the normal overbite, the palatal surface of the upper incisor overlap on the incisal third of the labial surface of the lower incisor. إذن upper incisor overlap on the incisal third of the lower. If more, that's mean increase or deep bite. If less than this incisal third, which lead to the edge to edge or open bite. Therefore, the overbite, normally the upper
teeth. Palatal surface of upper incisor cover labial surface of the lower incisor third. Vertical excess overbite or deep. Abnormal axial inclination of the upper and the lower incisor, giving loss of the normal centric stops, and this will lead to the increased vertical development of dentoalveolar structure. Example, over eruption of the lower incisor. هاي العلاقة مثل ما تلاحظون بالصورة. الفرق ما بين الصورة هنا نلاحظ النقطة الحمراء في الصورة على الجانب الأيمن، وهنا نلاحظ اللون الأزرق اللي باللور سنترال. كيف العلاقة أو نقطة الإطباق اللي راح تؤدينا إلى تروماتيك أكلوجن اللي سببت لنا اختلاف في الأوفر بايت واللونج axis of the upper and lower center lead to the abnormal overbite and maybe lead to the increase بالdevelopment of vertical dentoalveolar structure and lead to the abnormal bite. Abnormal dental base relationship also lead to this deep bite. Here we can see in these three photos the upper center completely cover the lower center due to the differences in the long axis of the upper and lower center to give abnormal overbite, and this traumatic occlusion must be treated as early as possible. Now, the opposite overbite lead to the open bite. This term is applied when there is a local absence of occlusion while the remaining teeth are in the occlusion. Open bite is seen most frequently in the anterior part of the mouth, although posterior open bite are encountered also. فإذا الأوبن بايت ممكن أنه نلاحظه بالأسنان الأمامية، وممكن أيضا نلاحظه بالأسنان الخلفية. مثل ما يعني شرحنا هنا، ومثل ما قلنا أنه الانتيريور part of the mouth although posterior موجودة بالposterior. More frequently, abnormal soft tissue behavior pattern preventing dentoalveolar structure from occlusion, the intermaxillary thumb, finger and tongue. إذن هالسوفت تيشو إذا كان التونج ثراس أو إذا كان الفينجر سكينج أو كان الثumb سكينج راح يسوي لنا preventing development of the dentoalveolar، راح يمنع الإربشن أو الباث اوف إربشن وبعدين يؤدي إلى abnormal occlusion اللي يكون هو associated with the open bite. قد يكون anterior وقد يكون in the posterior. Open bite here we can be see is very clear with the spacing here due to the tongue's thrust, maybe due to the flaring of the teeth, and the spacing is very clear. راح تلاحظون الفراغات والفليرنج of upper and lower anterior teeth أدى إلى الفراغات اللي موجودة وإلى وجود الانتيريور open bite. Here in the lateral or cephalometric X-ray
we can see very clear anterior open bite. Maybe need to the orthognathic surgery if the age past 17 or 18 years old. Severe cases like this may be need to the pre-orthodontic orthognathic surgery and then post-orthodontic treatment in order to give the suitable or normal occlusion and remove the excess from the bone. Orthognathic surgery must be done after the growth phase, يعني بعد انتهاء الgrowth, not do orthognathic surgery before or during growth procedure. Skeletal pattern. The problem in the ortho, المشاكل اللي تطرقون قد تكون هي due to the dentoalveolar or due to the skeletal pattern, due to the base of the bone, maxilla or the mouth. Most severe malocclusion may be mandible is underdeveloped or overdeveloped. Same apply to the maxilla. Example, small maxilla due to the cleft, retrognathic or prognathic maxillar or mandible. لهذا أي مشكلة ممكن أنه تكون بالماندبل أو المجزلة بالبيسل بون تؤدي إلى زيادة تعقيد أو الكومبلكسيتي أوف كيس، وبذلك يكون حاجتنا للأورثوغناثيك سيرجري والتيم ويرك تكون حاجة ماسة جدا. أعزائي الطلبة، قبل أن نخوض في هذا الموضوع سنترك هذا الموضوع للمحاضرة القادمة أو الثانية، وأستودعكم بحفظ الله، راجي منكم متابعة المحاضرات الورقية اللي هي الدايجنوسيس والدايجنوستيك ايد، وأي سؤال أو أي استفسار نحن جاهزون لأن نلتقي أو ممكن أن نتواصل عبر قنوات الاتصال المعروفة والمخصصة من قبل الجامعة لهذا الغرض، وراجين من عندكم أنه تهتمون بهذا. في حفظ الله وأمانه، وشكرا جزيلا لاستماعكم.